Good afternoon, everyone. Thank you for being on time. It's 1 o'clock sharp. And as you all know, we have gathered today to celebrate the 50th episode of Karkandhu. We start with a prayer. So I request Shaibi and team to come over to the stage, and I request all of you to please stand. Thank you, team nursing. Now I request Dr. Kalpana Thai, our medical superintendent, to give the welcome address. Good morning to all of you. Again, the real same Karkandhu crowd, always nice to see. And today we are celebrating our 50th episode of Karkandhu, Learning Together. And good afternoon to all of you. I usually start off with the Tirkural, and which is very apt for this program. And I think all of us who have been in this program have been a living example of this Tirkural. Karka kasadara karpavai katrapun nirka adarku taga. So the main aim of that program itself is this only. So what you learn, you do. So that is what it is all about. And today our milestone is very special today, and it is even made more meaningful with stalwarts today. And we would like to welcome Dr. Patta Radhakrishna sir. Thank you, sir, for being here today with us. The founder of the program Karkandhu. And we have a warm welcome to Dr. Basmani sir, gastroenterologist, senior gastroenterologist, and Dr. Tilaka Mutaya, and I think you were there for the opening of the Karkandhu program. Welcome back, madam. And Miss Lakshmi Sridhar, thank you so much, and a special thanks to you for being the judge which ma'am was talking about. And I think the other two, we are awaiting them as well, to Dr. Jayashree and Dr. Akila. So the Karkandhu program started as a very simple weekly initiative, but today its growth into a vibrant platform for shared learning, open dialogue, and interprofessional collaboration. And celebrating this is just not about a number, but it reflects a sustained culture of curiosity, respect, and teamwork. So over the past 50 sessions, it has brought together, I think that is the most important of Karkandhu, the bringing together of clinicians, nurses, senior consultants, and allied health professionals, trainees, and other dedicated support teams. So being together so that you know what the other person is doing, so you appreciate what the other person is going through. These are the things which Karkandhu has brought to life in their sessions.
And so it's about learning from each other, as Sir always says, that is Karkandhu's meaning, and so that is what it is all about. And it's so apt for our MGM motto as well, or vision, do more, better. So all that goes with the program. And today's session, it specially allows us to reflect the journey and to acknowledge the commitment of the faculty, the speakers, the organizers, and the enthusiastic participants who have made Karkandhu such a big success. And always a special, very, very special mention to Dr. Vidya ma'am and team for making this program such a close to heart program, for such a learning program, and we wish you all the best, madam, to carry on strong. So that is one thing we'd like to tell. We would also like to acknowledge the strong support of our leadership team, Mr. Venugopal Bhatt, our Chief Operating Officer, and none the least Dr. Lieutenant Colonel Nirmala madam, for always being there for the programs. And I extend also my appreciation to Dr. Suman Kalyan, Organizing Chairman, and Ms. Selvi Bhaketai, Joint Organizing Secretary. She puts in a lot of effort to these programs, make sure everything is done well. So as we celebrate this golden milestone of Karkandhu 50, let us affirm our commitment to this excellence program, and we are looking forward to more opportunities like this in MGM Mallar of learning together. So I warmly welcome all our distinguished guests, and thank you all for coming, and we hope this program is a great success. Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Kalpana, for your kind words. And we cannot start the program without lighting the lamp and praying that we all get all the knowledge and wisdom. And I would like to welcome Dr. Kalpana, Lieutenant Colonel Nirmala ma'am, Dr. Prabhakar, Dr. Benny Benjamin, Dr. Basmani, to please join for the lamp lighting. So thank you everyone for coming on stage and lighting the lamp. Let's hope the flame of Karkandhu continues for 50 or 100 more episodes. We are very happy to have our guests here today. So we'd like to start off with felicitating them. I request Dr. Suman and Sister Selvi to come on stage, please. I request Pattanada Krishna, whose brainchild Karkandhu was, and who's made time between two surgeries, and even after leaving the organization, he still makes the posters every week, and he still gets his camera crew and Vignesh to come for each and every session. You cannot have more commitment than this. I request his team to join him on stage. Swarna, Kumara, Sunita, please. Karkandhu would not have taken off if not for the tireless efforts of these three young ladies, and what they started off, they gave us such a momentum that now anyone can take over, and now it's been 1.5 months since they left, and we are proud to say that we have still been continuing with Karkandhu and hope to do so in the future as well. Next, I'd like to invite Dr. D. Prabhakar and CNO ma'am to come on the stage. I'd like to call upon Dr. Tilaka Muthaya, who is actually the spark behind Karkandhu.
She's the one who, her dialogue stuck in my head. Teams that work together should train together. And so when we started this program of Karkandhu, which was supposed to be just a nursing education, we changed it into a, interprofessional training program. And thank you all of you. And she was there in the beginning. She came for the 25th, and now she's here for the 50th. And I'm sure for the 100th also she'll be here. Thank you, Tilaka, for being the spark. Thank you. Good afternoon. I think I've already mentioned once before. Vidya Tottadalam Ponnagum. It has happened. What a huge transformation from the first Karkandhu to the 50th one. So much of changes. Glittering, so many balloons, so many posters, and many more people. I remember this very distinctly because the first Karkandhu program fell on Department of Pediatrics. I had no clue about Karkandhu. I didn't know the meaning of Karkandhu until Patta explained it on the first day. I had no meaning. And wonderful job, my sisters Parvati, Sridhika, Geeta did it in my absence. I was held up with something else. And they did it well according to Dr. Vidya. Thank you. Thank you so much. Now I'd like to invite Dr. Mohan Rao and Maria on stage. So I'd like to call Dr. Basmani on stage. Dr. Basmani, as you all know, is an avid teacher, orator. He can switch languages. He can talk to elite. He can talk to illiterate. And any time I have called him for anything, he's never said no. Karkandhu started after he left the organization, but whenever we have requested his presence, he's been there. And all it needed was just one WhatsApp message. He said, "I'll be there." So thank you so much, Basmani. Nobody can say no to Vidya. Have you ever said, used that word? Thank you. So, who is the most important person in the OT or endoscopy is the patient. No, so the hierarchy should be flat in a working team. So there is nobody big, nobody small here. So that concept is well engraved in the Karkandhu. So Karkandhu வந்து சக்கரைனா கரைஞ்சிரும், சக்கரை கல்கண்டா மெதுவாக வச்சு தான் சாப்பிடணும். So whatever we learn here, it will going to benefit loads and loads of patients. So Patta, Vidya and the team, no, hearty congratulations, miles to go. Thank you. Thank you. We'll help you to take the mementos to the car. Sorry, they turned out, bigger than. And yeah, thank you so much. And where is Vignesh? So the design and everything, execution is by Vignesh. So he's right there behind. So among our guests from outside, the last but not the least is my friend of 25 years, Lakshmi Sridhar. Last time we had Dr. Manikavasanan, another friend of mine, anesthetist, and Dr. Jayanti of Jericare, another anesthetist, who were the judges for looking through the videos, and the non-doctor person was Vignesh. So this time the judges were Dr. Dakshayani, our own surgical consultant, and Dr. Akila Ravikumar, who's been participant in Karkandhu, and we needed a third pair of eyes for as a lay person, because the intention of Karkandhu is to reach out to everyone, from the security at the door to the CEO should understand what's happening in Karkandhu. So we thought a non-doctor's eye was important. So thank you so much, Lakshmi. She's not well, but still she's come. So I request Dr. Kalpana and Radhakrishna to please felicitate Lakshmi. So we'll hear a few words from Lakshmi when the prizes are being distributed. Thank you, Lakshmi, for coming despite not being well. So we just wanted all the people who joined after Karkandhu started, we wanted to hear from them as to what they feel Karkandhu is like, and a few people who are not initially associated with Karkandhu but joined in later. So Vignesh and team went through, made the recordings of all these, first switch off. And so we just, lights off, we'll just watch the videos. I'm really excited to talk about this training session called Karkandhu. In the Karkandhu sessions, எல்லா ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர்லையும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து
அது மட்டுமே போதுமானதாக இருக்காது இந்த ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டில் நம்ம சர்வை பண்ணுறதுக்கு. டெய்லி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு, நிறைய புது ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு வந்து டெய்லி அப்டேட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப மஸ்ட். இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் அது மட்டுமே போதுமானது இல்லாமல் ட்ரைனிங் செஷன் வந்து ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து புது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் ஹெல்த் கேரில் இருக்க எல்லா அப்டேட்ஸ், எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பற்றி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங் செஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கங்க்ராச்சுலேட் டீம், கற்கந்த டீம். இது ஆஃப் செஞ்சுரி இல்லாமல் டபுள் செஞ்சுரி, 500 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும். That will benefit the staffs, everyone. Thank you so much. Fortunately, I had 2 to 3 opportunity to take part in Karkandhu. It was very useful to me. It was very interesting and interacting to learning together with lots of people. They were conducted lots of sessions from lots of department. Nowadays, Tuesday become Karkandhu Day because of their interesting quiz and lots of gift interactions. And one more thing, my friends and my colleagues were joined in many hospitals. No one have this kind of opportunity. In that way, I feel very blessed. கற்கண்டு ப்ரோக்ராம் செவ்வாய்க்கிழமை 1 மணிக்கு நடக்குது. இதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித் தராங்க. கற்கண்டு 50ஆம் வாரம் நடக்கிறது. மேலும் தொடர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். I participated the Karkandhu program in a past few weeks. I gained a lot of knowledge and skills. And in that role play, they teach a live scenario and how to tackle that situation and how to tackle in the emergency situation. It helps to gain knowledge and get update day to update for me. And every week they conduct a quiz program. In that program, it's so interesting and interacting for us. We also participating in that program and we gain more knowledges. தேங்க்யூங்க. இது வரைக்கும் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன ரோல் என்ன ஜாப்ன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணதுலேருந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஜாப் என்னன்றதையும் நான் கற்றுக்க தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு. இது வரைக்கும் எல்லா மீட்டிங்ஸும் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் வரப்போகிற மீட்டிங்ஸையும் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் இந்த கற்கந்து ப்ரோக்ராம். தேங்க்ஸ் டு கற்கந்து. ஸோ கற்கந்த், கர் இன் தமிழ் மீன்ஸ் டு லேர்ன். ஸோ கற்கந்த்ஸ் பியூட்டி இஸ் லேர்னிங் டுகெதர். During these sessions in Karkandhu, we had a very great opportunity to learn together, right from the security officer until the top management. Everyone participated in this session. Karkandhu's session usually begins with a PowerPoint presentation delivered by people of MGM Malar Adiyar, and then it is followed by a role play. So during the role play, both positive and negative will be shown. So that is very important. Not just showing what it is to be done, but you also show what it is done and what it is to be done. And after which there's a quiz which is conducted by the doctors, and that is quite informative to the nursing department. So it improves the overall quality of the hospital in terms of clinical care and non-clinical care. I look forward to many more sessions in Karkandhu and learning together. And as I already said, holistic healthcare is the future of anywhere in any country in the world. Yeah, thank you. And I'll take this opportunity to welcome Dr. Jayashree, who is from the main MGM, and previously she used to be at Malar as well. She was here for the 25th episode, and she's made it in for the 50th as well. Is everybody settled? Yeah. So during any of these sessions, what is the thing you all most look forward to? Quiz. So unfortunately this time we are not going to have a quiz. So what is the second best thing you are looking forward to? Food we already gave you in advance. Okay. So we'll now request Dr. Pattanatha Krishnan to come over and say a few words. The two people behind this Karkandhu for being for so long is one is Vidya, the other is Selvi, and as sir is saying that whatever Vidya touches it becomes gold, because I've been associated with her in marvelous medicine, which is nearing 300
260. I mean, that is something extraordinary. Only she has that perseverance and she has the capacity to bring people. As somebody said, nobody can say no to Vidya. Being a classmate, see, the MGM group should understand how valuable she is to this hospital. I consider her as the most valuable person. Now, the one thing I really miss not being here is missing Vidya. No, because not only that we work together, we have tea together. I don't know whom are you having tea with and who's taken my or our place. And I mean, I think 2 years just flew away in Mala for me. And I think I remember Karkandhu more than anything. When it's Mala, it's Karkandhu. And as Vidya says, that she lit the spark. And then it happened, and you see happy faces everywhere. I think people look forward to Karkandhu. It's not just a nursing event, it's an event for doctors, for technicians, for everyone. I think I do not know if anywhere else in the country such a program happens. And actually, I plan to start Karkandhu in the place where I'm going to, but I don't know, Vidya should allow me to use that title. No, Karkandhu goes with MGM Mala. Maybe I think it should be a brand, it should go on. I don't know whether we can generate this sort of a thing there, because Vidya is not there. And of course Selvi isn't there. And I really enjoyed being here, and actually so many friends I made at every level. I miss all of them, and as somebody says that we wish 200, 300 and so on, and I'll continue making posters. Thank you so much. I'd like to request Dr. Sheetal and Dr. Vignesh to give the memento to Dr. Jayashree. Dr. Jayashree, please come up on stage. I think, thank you very much, Vidya, for calling me. To begin with, as if Vidya calls, there's no question of no. It's a yes, sure, will do, is the reply that we give. For me, coming to Malar is always like a homecoming, so any opportunity, I take it immediately, so I'm happy to be here. As Dr. Patta said, I'm just wondering, he's just giving me an idea. He can't do it where he is now, but I can do it where I am now. Right, so actually, at the end of your speech, I was going to say the reason I called you is so that you start Karkandhu in main MGM. Vidya, we have known each other for more than 30 years, so we know. So I have Vidya, I have MGM, so why not? So I think we will launch one soon, very much there, but we might have to take your help, continue to take your help. So the program as such, though it's the second one, the second episode I'm attending, I thought the first one that I came to was an excellent one because it related to my specialty. Very informative. All the people were involved so much, and a lot of information was given through to other members of the staff in the hospital, and it was very, very good. I'm not saying this just because I've come here and because it's Vidya and because I've got the memento, but it was excellent program, a very good program, and I wish you many, many more. We will definitely work together. Though I miss her as an anesthetist. Thank you. So we'll send you the link to the YouTube channel. They have done an even better follow-up. Thank you. Thanks for coming. Now I'd like to call upon Gunasundari, one of our new staff. She's written a poem about her experience with Karkandhu. A very good afternoon to one and all present here. Hope all are doing well. I'll start with a quote. Albert Einstein once said, "The more I learn, the more I realize how much I don't know." Learning together is a powerful way to grow. When we collaborate, share ideas, and learn from each other, we gain new perspectives, build stronger relationships, and achieve more. Of course, it's a win-win. Teamwork fuels innovation.
passion, creativity, and progress. So let's learn together and unlock our new potential. Thank you. Give her a big hand, people. Thank you so much. You crystallized everything in such a short poem. Normally we look forward to Radhakrishna's talk for masala and for for more sort of philosophical or deep thinking to Tilaka's talk. So now I request Tilaka to come and say a few words. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everybody. It's such a pleasure, honor and pride. எனக்கு வந்து இந்த ஹால் ரொம்ப லிட்டரலாக வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல ரொம்ப வழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே ஹால் வந்து ரொம்ப வழிஞ்சிட்டு இருக்கு. எவ்ரிபடி தமிழ் ஓகே? ஸோ ரெண்டு விஷயம் குயிக்காக. ஸோ ஒன்று, இந்த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் 25th எபிசோடில் ஃபீல் பண்ணதை விட ஜாஸ்தியாக இன்றைக்கி தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நாட் பிகாஸ் த நம்பர்ஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட், பட் பிகாஸ் ஒரு விஷயத்த எப்பயுமே ஆரம்பிக்கும் போது ஒருத்தங்க 2 பேர் சேர்ந்து ஏதாவது ஆரம்பிப்பாங்க. One of the most integral persons who held this entire program together was Dr. Patta, in addition to, of course, Vidya ma'am and the entire team. நார்மலாக என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெக்ரல் பர்சன் அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து போகும்போது அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபிசில் அவுட் ஆகிடும். தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஆல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், தட் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஆல் ப்ராசஸஸ். அந்த பர்சன் அந்த ப்ரோக்ராமை ஹோல்டு பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராசஸை ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே அந்த பிவிட்டல் பர்சன் has left the organization. Did you miss for 1 week also after that? Episode? You will miss them forever. That is a given, that we can't do anything about it. But not a single episode has been missed, Leah. That is success of a process. So Karkandhu is a success and nobody can stop it now, because it is bought by people. It is bought by organization. It is bought by every ஆப்வியஸ்லி கூட்டம் இருக்குன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், சரி கிளம்பி போவோம், அப்படி தானே போவோம். ஆனால் கூட்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு இவ்வளோ பேர் பின்னாடி நிற்கிறீங்கன்னா, இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் த லவ் தட் யூ ஹேவ் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். It just shows the impact that this program has created in your lives, in your practice, and the pride that you feel by being part of this program and eventually this organization. So adu mattumna important. Adu irundaduna patient care nadakkum. So MGM can be rest assured that all patients will be taken care of well. So that is one thing. Second thing I wanted to tell was சேஃப்டிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சு தானே நம்ம இது எல்லாமே பண்ணுறோம். எப்பயுமே நான் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஐ வாண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஒன் நியூ திங் நவ். ஸோ சேஃப்டி 1 அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு நியர் மிஸ் நடந்திருக்கு, இல்லை ஏதாவது ஒரு எரர் நடந்திருக்குன்னா உட்காந்து why did that error happen, ஏன் இது நடந்துச்சு, ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணி எப்படி இது திரும்பி நடக்காம இருக்கிறது, அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்றது தான் நம்மளுக்கு வழக்கம். கரெக்டா? சேஃப்டியை நம்ம இப்படி பார்க்குறோம். நான் ஒரு புது கான்செப்ட் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். இனிமே சேஃப்டியை அப்படியும் பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்க. தட் இஸ் கால்ட் சேஃப்டி 2. அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் 1000 பேஷண்ட்ஸ்ல ஒரு எரர் என்னமோ ஒன்று நடந்து நீங்க ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்றீங்க. ஆனால் 999 பேஷண்ட்ஸ்ல அந்த எரர் நடக்காம இருந்திருக்குல்ல, அது ஏன்? அதுவும் சேஃப்டி தான். வாட் இஸ் இட் தட் ஹஸ் பிரிவென்டட் எனி எரர் ஃப்ரம் ஹேப்பனிங்? Who is it who has contributed? How can we learn? ஏன்னா இப்போ ஒரே பிரச்சனையை நம்ம ஒரு 4 பேர்கிட்ட கொடுத்தா, by virtue of nature of individuals, some people can find better solutions with limited resources itself. எல்லாருமே பார்ப்போம் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம், அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம், அதனால இந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க அதிகமாக யோசிச்சாங்க, இந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க பெட்டரா பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாரையுமே சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்டேருந்து நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்றது? அந்த இன்டெலிஜென்ஸை அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புளாக இருக்கலாம், இல்லை லேட்ரல் திங்கிங் உள்ள பீப்புளாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா டக்குன்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடிகிற பீப்புளாக இருக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? கரெக்டாக எப்படி நடக்குது, ஏன் நடக்குது,
யாரோட இன்டெலிஜென்ஸ்னால தப்பாக நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் கூட கரெக்டாக மாறிச்சுங்கிறத கற்றுக்கிறதும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சேஃப்டி மெட்ரிக். இட் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டி கான்செப்ட் தட் வி ஷுட் நோ. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு இன்ட்ரடியூஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் சேஃப்டி. பிகாஸ் இப்போ உங்கள் ப்ராசஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் தெளிவாயிட்டீங்க. இனிமே சேஃப்டி 1 பிரச்சனை உங்களுக்கு வர்றது கம்மியாயிரும், டெஃபினட்டாக கம்மியாயிரும். அதெல்லாம் மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், கம்மியாயிரும். இனிமே சேஃப்டி 2ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. எதனால நன்மைகள் நடந்துட்டே இருக்கு, என்ன பிராக்டிஸ்னால தவறுகள் நடக்கிறது கம்மியாகுது, அந்த விஷயத்தையும் இனிமே கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிங்க. சிம்பிளி பிகாஸ் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி அச்சீவ்ட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் லெவல் இன் சேஃப்டி 1. ஸோ யூ கேன் நவ் மூவ் டு சேஃப்டி 2. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். I can't be more happy about the success of this program. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And thank you so much, everybody, for starting this and running it so well. So, though we originally didn't plan to have a competition, but Tilaka came early and spent a lot of time looking at all the posters. So, she's going to declare who's the best poster, and I request whoever made that poster, the team leader, to come here. Thank you so much, ma'am. I'm sorry, மறந்து போயிட்டேன் ஓவர்வெல்மிங்னஸ்ல. ஸோ எல்லா போஸ்டர்ஸுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதாவது எவ்ரி போஸ்டர் showcases that your understanding about a process is very nice and எல்லாமே ஒரு அழகான டீம் எஃபர்ட். ஸோ இதில் who is first, who is minus அப்படிலாம் சொல்கிறத விடியும் எனக்கு ரொம்ப அலைனான ஒரு போஸ்டர் அப்படி சொல்லிக்கலாமா? ஸோ எனக்கு ரொம்ப அலைனான போஸ்டர் வந்து அந்த ஜேர்னி ஆஃப் கற்கந்தோட போஸ்டர் தான். ஏன்னா வந்து அதில் இட்ஸ் Karkandhu is not just close to your heart, okay? Karkandhu is very close to my heart also. So apart from that, அந்த ஜேர்னியில் வந்து அந்த கேப் அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய தாட் போட்டு அந்த 50 எடுத்துட்டு போனதுனால எனக்கு அது ரொம்ப அலைண்டாக இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இஃப் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் ஒன், ஐ வில் சூஸ் தட். Though all the posters are absolutely amazing. So the Cat Lab team. So I request Deputy CNO Ebenezer and the team leader of Cat Lab team to please come on stage. Please give the Cat Lab team a big hand. அவங்க போஸ்டரை வேற லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. So it's now time again time to look at a few feedback from our fellow workers. I have been part of the Karkandhu team and I have been teaching them in the topic of medical miracles, and it was very joyous to be learning for myself and teaching them everything. And it was a very great initiative to be gathering all these nurses and all the medical professionals and non-medical professionals in a busy hospital schedule for every week. It was a very great initiative. I congratulate them for the 50th week of Karkandhu and to go on for furthermore lot of episodes. Actually, நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 months தான் ஆகுது. பட் ஐ ஹாவ் ஆல்சோ பீன் இன்வால்வ் இன் ஃபியூ கிளாஸஸ். ஸோ இதுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஐ டூ ஹாவ் லேர்ன்ட் அ லாட். இந்த கிளாஸஸ்லாம் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். இது மெயினாக ஸ்டாஃப்ஸுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருந்தாலும் எல்லா டாக்டர்ஸுமே இதை அட்டென்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. இங்கே வந்து வெறுமா லெக்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ரோல் பிளேவும் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும், அதே அட் த சேம் டைம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ ஐ ஆல்சோ கங்க்ராச்சுலேட் த டீம் ஃபார் தேர் 50th எபிசோட். இது மாதிரி இன்னும் அவங்க நிறையா பண்ணணுன்ட்டு ஐ எம் விஷிங் தெம் ஆல் தி பெஸ்ட். நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் சிடிஐசியூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி அவுட் சைட் நான் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அங்கே வந்துட்டு இந்த கற்கந்து ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதில்ல, ஒன்லி சிஎன்இ மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்த ரோல் பிளே இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு இங்கே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் இன்னைக்கு பண்ண கற்கந்து ப்ரோக்ராமில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். அதனால நான் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் என்னால் கலந்துக்க முடிஞ்சுது. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கற்கந்து. ஃபர்ஸ்ட் நான் கற்கந்து அப்படின்னு நேம் கேள்விப்பட்டப்ப கற்கந்து மீன்ஸ் சம்திங் ஸ்வீட் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஸ்வீட்டான லெசன்ஸ், ஸ்வீட்டான நிறைய இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பட் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறது 1 or 2 செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் பட் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணேன். மீன்ஸ் ஏன்னா நிறைய அங்கே மீன்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து இது மாதிரிலாம் மீன்ஸ் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யும் போது நமக்கு அது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இனிமேட்டு வரக்கூடிய கற்கன் செஷன்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவில் இருக்கேன். அதனால் இப்போ வரைக்கும் அட்டன் பண்ண எல்லா கற்கன் செஷனும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. நான் ஃபிசியோதெரபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறேன். ஃபிசியோதெரபி அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாருக்கும்.
அது தேங்க்ஸுங்க. ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, நான் ஆகஸ்ட் 19 தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஜாயினிங். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஜாயினிங்லேயே வந்து நான் கற்கண்டு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு கற்கண்டு ப்ரோக்ராம்னா என்னன்னு தெரியாது. நான் ஒரு ஜஸ்ட் இன் சர்வீஸ் எஜுகேஷன் அப்படி தான் நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் அட்டன் பண்ணும்போது தான் இதில் வந்து பெனிஃபிட் வந்து நர்சிங் ஸ்டாஃப் மட்டும் இல்லை, ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட், டெக்னீஷியன்ஸ், இன்னும் நிறைய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், இன்னும் நிறைய பேர், இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா சர்ஜன், டிஎம்ஓலாம் கூட இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. இதில் ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு சர்ஜன் இல்லைனா ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட் அவங்க மட்டும்தான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே அப்படி இல்லை. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களும் வந்து ரொட்டேஷன் வைஸில் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது எங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வார்டில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் யோசிப்போம், வந்த புதுசுலலாம் வந்து ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. நாங்கள் வந்து அந்த வார்ட் ஸ்டாஃப் வந்து கொஞ்சம் லேசியாக இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம். ஆனால் அந்த வார்ட் ஸ்டாஃப் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க டிஎம்ஓவோட ஷேர் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றது எல்லாமே நாங்கள் இதில் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இன் சர்வீஸ் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும். கற்கண்டின் கொண்டாட்டம் 50ஆம் அத்தியாயம். அனைவரும் ஒன்றிணைவோம் வாருங்கள். நன்றி. So I'm proud to say he's our OT staff. And nobody coached him. So yeah, put up your hand, man. Everyone wants to say, yeah, there, yeah. So, we talked about, continuing even after Radhakrishna left, right? So, as you all know, Humera and Sunita and Swarna were integral part of Karkandhu, right? So, I pretty much had to do nothing, actually. He'll make the poster and she'll coordinate. Selvi will tell which team is doing next, and I just have to tick the boxes. Yeah, so I am only the face. The work and all is done by somebody else. So as soon as they left, they were going to leave. There was absolute panic. Selvi was in tears. She said, "What will happen to Karkandhu? This, that." So I said, the best tribute we can do to anybody whom we respect is by continuing what they started. So Tilaka, that was the thought behind. So one of the persons who stepped up was Karthika. Is she here? Karthika? Okay, so Karthika is a staff nurse who's taken on the responsibility of making, collecting who are the participants, their photographs, names, CVs and all that. And she's going to be leading a mime about Karkandhu. So lights off and ready for the mime. So please welcome Karthika and her team with a big hand. سولي رقصة تاعي رقصة المطرب ولا سرقة بما يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو
வழியில் தொடர்ந்தது பெருங்கடல் தான் உன் முதல் அடியை நீ வைத்திடடா தடை 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 இருப்பதை தாண்டிடத்தான் நீ காற்றினிலே பாயும் மீட்டியடா கடிகார முல்லை போலே நிற்காமல் நீயோடு கால் தீண்டும் தூரம் தானே வெற்றி கோடு వట్టన బెలుందా మళ్ళీ So thank you Kartika and team for bringing the spirit of learning together in a very humorous way. And now I'd like to request Mr. Albert from the Department of Radiology who's written a poem in Tamil about Karkandhu. Karkandhu நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி 4 மாதம் ஆகுது. புதுசாக இப்போ தான் நான் கற்கண்டுன்னு கேள்விப்பட்டேன். வெளியே பொங்கலுக்கு கோலம் போடும்போது கூட கற்கண்டுன்னு எழுதிருந்தாங்க. ஸ்பெல்லிங் தப்பாக எழுதியிருக்காங்க, கண்டுன்னு எழுதுங்க அப்படின்னேன். ஆக்சுவலாக அது கண்டு இல்லை, கந்து. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கற்கண்டு அப்படின்னு. இந்த கற்கண்டு 50வது அத்தியாயத்தை கொண்டாடுற இந்த ஃபங்க்ஷனில் கண்டு கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஆல்பர்ட் ராஜாவின் அன்பான மதிய வணக்கம். இந்த கற்கண்டு சேர்ந்து கற்போம், அந்த கீழே போட்டிருக்காங்க லேர்னிங் டுகெதர். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கூலில் படிக்கிற இப்போ மீம்ஸ் இதுலேயே மைண்ட்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க. தனியாக படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ரிஜெக்டு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்த்தோம். ஆனால் டீமாக உட்காந்து படிக்கும்போது அதனுடைய அறிவே வேறு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு சின்னதாக வள்ளுவர் அன்னைக்கே 2 அடியில் சொல்லிட்டு போயிட்டார். என்ன சொன்னார்? இந்த சேர்ந்து கற்போம் அப்படின்றதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? எண்ணன்ப ஏன எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிருக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணன தகும். இந்த ரெண்டும் என்னன்னா கணிதம் அறிவியல், எழுத்துன்னா மொழி படிப்பு. இந்த ரெண்டுமே ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு முக்கியன்றத வள்ளுவரே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை பற்றி இந்த கல்வியை பற்றி ஒரு 2 சின்ன வரிகளை உங்களுக்கு நான் படிக்கிறேன், கேளுங்க. பிடிச்சிருந்தா இல்லை கையிருந்தா கைத்தட்டுங்க. அறிவின் விளக்கே கல்வியே நீ, அந்தி இருளின் ஒளியே நீ, மனதில் மலரும் நம்பிக்கையின் மலர்கொத்து நீயே கல்வியே, ஏழ்மையின் சங்கிலி உடைக்கும் வாழ் நீ, எதிர்கால கதவை திறக்கும் சாவினி. என்ன காது கேட்கலையா இருக்கும். வானவில் போல நிறம் தரும் நீ, கற்றது கைமண் அளவு என்றாலும் கற்காதது உலகளவு என்பதை கூறி நாள்தோறும் வளரச் சொல்லும் நல்லாசிரியர் குரல் நீயே, தன்னம்பிக்கையின் தூண் நீ, திறமையின் தோழன் நீ, தோல்வியிலும் வெற்றியை காண துணை நிற்கும் சக்தி நீ, மனிதனை மனிதனாக மாற்றும் மகத்தான வரம் கல்வியே, மனிதனை மனிதனாக மாற்றும் மகத்தான வரம் கல்வியே, நாடு முன்னேறும் நெடுஞ்சாலையில் நம்மை நடத்தும் நாயகன் நீயே கல்வியே. ஆகையால் நண்பர்களே, கல்வியை காதலிப்போம், கற்றலை வாழ்வியல் வழியாக்கி காலத்தை வெல்வோம். இந்த கல்வி என்னெல்லாம் நமக்கு பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவு மற்றும் திறன் வளர்ச்சி. இதனால என்ன கிடைக்குது? சேர்ந்து கற்கிறதுனால பொது அறிவு அதிகரிக்குது, தொழில்துறை மற்றும் நடைமுறை திறன்கள் வளர்க்கப்படுது, உலகை புரிந்து கொள்ளும் திறன் மேம்படுது. தனியாக உட்காந்து பேசி பாருங்க லூசுமா, இதே சேர்ந்து உட்காந்து கும்பலா பேசும்போது அதுதான் லாஃபிங் தெரப்பின்னு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்கில் உட்காந்து தன்னால சிரிப்பாங்க. தனியா சிரிச்சா லூசு, சேர்ந்து சிரிச்சா லாஃபிங் தெரப்பியா. ஓகேவா? அதுதான் டாக்டர்ஸே சொல்லுவாங்க போய் சிரிங்க அப்படின்னு.
நல்ல வேலை வாய்ப்பு சேர்ந்து கற்றுக்கிறதுனால டிஸ்கஷன், உயர்கல்வி, நல்ல வேலை வாய்ப்பு, அதிக வருமானம் டிஸ்கஷனில், வேலை நிலைத்தன்மை, நமக்கு ஒரு ஸ்டடியான வேலை கிடைக்கும் சேர்ந்து கற்றுக்கிறதுனால, பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது. ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, அதை சார்ட் அவுட் பண்ணணும்னா நீ தனியாக எடுக்கிற முடிவை விட சேர்ந்து எடுக்கிற முடிவு உங்களை வெற்றிக்கு கொண்டு சேர்க்குது. தர்க்கபூர்வமான சிந்தனைகளை வளர்க்குது. எந்த ஒரு பிளைண்டான மைண்டு நமக்கு கிடையாது. நம்ம யோசிச்சு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த டீம் ஹெல்ப் பண்ணுது. தனி மனித வளர்ச்சி கத்துக்கிறதுனால உங்களையும் நீங்க வளர்த்துக்க முடியுது. தன்னம்பிக்கை உயருது. உங்களுக்கு இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாத்துலயும் பின்னுக்கு போறது. ஸ்டேஜ் ஃபியர், எனக்கே ரொம்ப நாளா ஸ்டேஜ் ஃபியர் உண்டு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜை மறந்துட்டேன், ஃபியர் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ ரெண்டும் போய் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கும் இது கற்றுக் கொடுத்தது ஒரு கல்விதான். பேசும் திறன் மற்றும் தொடர்பு மேம்படுது. ஒழுக்கம் மற்றும் பொறுப்பு உணர்வு உண்டாகுது. மூளை சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்களை எளிதில் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்திற்கு நமக்கு உதவுவது இந்த கற்கண்டு தான். ஸோ இந்த கற்கண்டு எங்க இருக்கும்? கல்யாண வீட்டில் வெளியில இருக்கும். உள்ள போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? 2 எடுத்து வாயில போடுவோம், 4 எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டு உள்ள போயிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி 4 பேர் சேர்ந்து இந்த கற்கண்டை கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரலான்றது இந்த கல்வி தான் ஒரு உதவியை நமக்கு. பேச வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த மேடைக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். நன்றி மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Alvin. One of the things that we introduced which we have not been able to keep up that much is the medical miracles by Najiha. So I'd request Dr. Bani to special appreciation for Najiha. She used to think up of some medical miracle or the other for every week. Cardiothoracic department has become busy now, so many times she's not able to come, but we hope that we'll continue again. I request Dr. Bani to just give her a small token of our appreciation. If you log into the Karkandhu YouTube channel, you will be seeing the beginning of Karkandhu sessions. At least 10 of them she's done week after week. You will enjoy it going through that. Thank you, Najiha. So now it's time for the last bit of feedback from our colleagues. இந்த கற்கந்து ப்ரோக்ராம் ரொம்பவே இனோவேட்டிவான ஒரு ப்ரோக்ராம். இதில் நிறைய இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன்ஸை, நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி எஜுகேட்டிவ். ஒரு பக்கம் நம்ம நிறைய டைம் நம்மளோட டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு தான் சில விஷயங்கள்லாம் தெரியுது. மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சம்டைம்ஸ் அவங்க ஒரு நாள் ஹெல்பிங் ஸ்டாஃபாக வராங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கோ ஆஸ் அ டாக்டராக நம்மளே தயங்குற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறதுனால ஈவன் அதர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாஃப்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவும் அந்த விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குங்கிறது என்னால் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலியமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் அண்ட் பி அன் எஜுகேட்டர் as well as a learner in this Karkandhu meeting. Thank you. First of all, I would like thank to the Karkandhu program because first line stage ஏறணும்னா ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஆனால் இந்த ஆஃப்டர் Karkandhu நான் ரொம்ப போல்டாக நல்ல ஸ்டேஜில் ஏறி பேச கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணுன்னா நான் ஸ்பெஷல் ஆக்டர் அவார்டு வாங்கினேன். அது இந்த Karkandhu ப்ரோக்ராம்னால தான். 50th எபிசோட Karkandhu வந்துடுச்சு. இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும். நம்மளும் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணணும். நம்ம லேர்னிங்கை இன்னும் வளர்த்துக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது கற்கந்துன்னு ஒரு அழகான எஜுகேஷனல் ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஒவ்வொரு டியூஸ்டேவும் இது நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் பாரபட்சமே இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தை பற்றி கற்றுக்கலாம். ஸோ குட் ஜாப். I hope this continues for a very long time. Thank you. நான் நிறைய CMEs continued medical education events attend பண்ணிருக்கேன். So those are very informative in terms of the knowledge that you gain. But there are much lesser chances of real life events. What Karkandhu teaches are those things, the gaps that you miss in your textbook. So things like code red, in the event of fire breaks out in a hospital, or there's a chemical
leak that happens or a spill. So these kind of events you don't really pay attention to while you're reading, and these are events that do occur in a hospital, and the chances of this occurring. And as a doctor, what I have gained from attending these sessions is the ability to use these knowledge. And also one more thing that I would like to highlight is the amount of interaction I get to do with the ancillary staff, be it the nurses, be it the other staff that we tend to meet in the wards but not get enough time to interact and like work with. So it builds a rapport and better understanding, and there are multiple checks and layers that happen inside the hospital, which this event particularly has helped us build better within the hospital. Karkandhu is the epitome of the learning initiative in MGM group of hospitals. I really appreciate Dr. Vidya for taking this forward along with the nursing team. They are meticulously executing the program every Tuesday between 1 and 2, where the learnings were shared by many professionals. I seriously want to congratulate all the members who participated as well as who have delivered the session, and I wish the Karkandhu the 50th session and many more to come. We would like to celebrate 50, 100 and 150 and 200 and so on. Thank you so much. So one of the things that everybody enjoyed, like you said, chorus, was the best thing about Karkandhu is the quiz. So when initially Dr. Radhakrishna used to do the quiz on random things, and then we had to decide who answered first. So Swarna came up with this idea of doing the Mentimeter quiz so that no bias, right? So fastest finger first, and we all had a lot of fun. So when Swarna left, I said, I don't know how to do this. And Shubha made the mistake of attending that Karkandhu and getting the highest number of points in the Mentimeter quiz. So Bakra, immediately I pounced on her, and after that she's been doing the Mentimeter quiz week on week. We'd like to specially appreciate you, Shubha. Please come on stage. And I'd like to request Kavita, another person who's attending Karkandhu. She sits in the first row like the student, putting up a hand, answering all questions. So I'd like the two of our new consultant joinees on the stage, and I'd like Kavita to felicitate Shubha for her excellent quiz. So Radhakrishna, even the quiz is not stopped. Really gives a platform for all the people who work here to learn everything in a better way. But when they start performing it in their wards, they shine like anything and make our work very small one. So we help you all to make our life better. Thank you. Yeah, thank you so much, ma'am. Now, I wasn't prepared to say anything right now, but I'd like to again thank this for this opportunity, because conducting a quiz in itself is fun for me. I learn many things. Every session is very useful, not only for the staff. I think as doctors, we continue to learn, and that is what it is all about, learning together. So we'll continue having more quizzes and more fun. Thank you. Thank you, ma'am. She raised the bar, and I thought, my God, she's going at PG level. And believe it or not, every time the second or third person in that quiz answer is a nurse. That is the level of nursing we have in our hospital. Right. So now we are almost coming to the end of our program, and what is it that you have all been waiting for? Best episode, right? So like I mentioned, Dr. Dakshayani, Dr. Akila Ravikumar and Lakshmi were the judges. They took effort to go through more than 25 hours of video. Not only once, they went through even more than once. They have looked at all the nuances. Dr. Dakshayani actually pointed out, in the ER when the trauma patient came, nobody put oxygen on the patient. So though she appreciated the episode, she said that somebody missed putting oxygen. Then she said body language of, in code blue, body language of the security was not, serious enough for the occasion. So that, antana nunukama vandu, 25 மணி நேரம் வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டாக்டர் தாக்ஷாயினி and Dr. Akila could not be with us, but they sent a very short message, so we'll listen to that. So I'd like to take this opportunity to request our management to provide us with a better projector and a screen. I thank the entire team of Karkandhu for having chosen me
as one of the judges. I went through 22 episodes, and to be very honest, I found it very difficult to award marks. Each and every episode was thought-provoking, and all the participants have put lot of effort. I thank the entire team of Karkandhu. Dear Team MGM, I'm really very happy to be a part of this 50th episode celebrations of Karkandhu. And it's been a long journey, but truly it has been a very learning journey. Because 25th பார்த்ததை விட இப்போ 50th presentations எல்லாம் பார்க்கும்போது I can see that you are all done with so much confidence, clarity, and you are able to creativity. And it has also been a very sincere attempt by every one of you. Every presentation showed so much of sincerity and hard work. And if this is going to be transferred to the patient, I am very sure that MGM Malar will be the best hospital in patient care. So Karkandhu has truly taught you to be good patient oriented people, team, and that is what matters a lot in healthcare. Some of the episodes na vandu rendu vaatilam paathen because it was lot to learn. I gathered a lot of information going through every episode, and thanks to all of you for giving me the opportunity to improve my knowledge on various levels. And my best wishes to Team MGM. Thank you. We have only one of our judges physically present here, so Lakshmi, a few words from you as a non-doctor. And as maybe somebody who's been a patient attender or a patient, your thoughts about this whole process of Karkandhu and that we are recording and then putting it on YouTube for anyone to watch. Good afternoon, everybody, and congratulations for this momentous occasion of the 50th episode. Really hats off to all of you. The one thing I wanted to bring to everybody's attention, one is Henry Ford, who is the founder of Ford Motor Foundation. He said that when you stop learning, you become old. When you continue your learning, whether you stay young, otherwise you stop learning, then whether you are 20 or 30 or 40, you become old. So learning is very critical, and what is learning for? It's for growth. So like somebody mentioned earlier, teams who learn together grow exponentially, and that results in the final service that you offer. Hats off to everybody who's made this, and I'm not a doctor, so I can't point out technical issues with any of the sessions. I looked at how they were presented and how clear they were in the communication. So those are some of the things I said, and having been in the learning and development space for a long time, I looked at some other points, how it came across. First of all, I would like to congratulate the team behind this initiative, who I understand is Dr. Radhakrishna and Vidya and the rest of the team. It's a brilliant initiative, and the second, of course, the hospital management who's supported them to carry this through. Most importantly, to all the participants, I'm sure you're all busy in your day-to-day lives, doing whatever it is you're doing to save lives, but you've managed that time in that 1 hour to make yourselves present, to make all those brilliant PowerPoint presentations, to do those role plays, which I enjoyed the most, because some of those slides really were too technical, but the role plays really brought them out. And the topics as well, some of the topics are very critical. I mean, there's no nice to know kind of thing. They are very absolutely basic, like for example, how to master IV cannulation and stuff like that. They are critical, I mean, for all of you, and to learn that is important. Some of those are very, very new age. For example, currently communicate to care, the systems thinking, an OPD blueprint.
These are the critical differentiators today in any institution. I mean, it's not like a nice to have thing. It's absolutely important because these days hospitals especially are finally going to be evaluated based on how well they handle their patients and through all ways. And Karkandhu, in fact, is one of the biggest examples of systems thinking. I don't know why nobody thought of that, because all the various departments are coming together here. There is a shared knowledge happening. It makes a sense of team, and it's not just you are operating in silos. Each of you suddenly appreciate what the other teams bring to this. And I heard somebody say that they thought the word stuff was lazy, and suddenly you realize, no, they were not. There's actually something else behind that. And I hope all this learning results in ultimately what is important, the patient. So that's the best thing, and working together without like a flat organization in these learning things is absolutely important. I wish this endeavor all success, and I hope to see more and more episodes. By the way, I've seen everything on the YouTube channel, so I'm a bit of a quasi-medical person now. So, so thank you so much for giving me this opportunity, and wish you all the best. You can just stay back for the prize. Yes. So, do any of you have your own favorites? So, which one do you think was the best episode? Actually, let me tell you, the marks were given as Lakshmi explained. The criteria were accuracy of information, clarity with information was presented, relevance to everyday practice, creativity in presentation, and team coordination. Each of these things were awarded 10 marks each, so 50 marks, and 3 judges, so 150 marks. Even after all this, that gaps, and we didn't allow decimal points, otherwise I don't know what would have happened. They had to give full numbers. So despite that, the winner and the last one also, there's hardly 10 marks difference. So do you have any favorites? Dr. Dakshayani's top favorite was recognizing the unwell newborn. So take a bow, newborn team. She could not decide between stroke management and tracheostomy care. So there you go. That's how neck and neck it was. Dr. Akila's top 3 was communicative care. Like Lakshmi mentioned, one of the important things that we need to learn. And she also couldn't decide between code pink and systems thinking. So from the oldest to the newest, everyone's been in the reckoning. Then according to the mark sheet that were provided to me, they didn't consult each other. They evaluated on their own, and they just sent me the Excel sheet. And Lakshmi had actually made the Excel sheet, put the formulas, everything. So I did not meddle with it. So Lakshmi's top 3 were again recognizing the unwell newborn, celebrating the people behind the screen, and infection control practices. Sometimes you are all very much bothered about getting centum in maths, right? If you get centum in maths, but you get 60 in English, then your total comes down, right? So your total percentage. So sometimes the teams which got very, very high mark from one person may not get from another person. So, so the total finally will be all the 3 judges. So now I request Radhakrishna and Dr. Kalpana to also join Lakshmi on stage to hand over the prizes to the winners. In the 3rd position with 121 points out of 150 is recognizing the unwell newborn. I request Dr. Vignesh and team, if it will be lovely if the entire team is here. Newborn team onto the stage. Newborn team onto the stage, and it was one of the sessions where all the consultants from the Department of Pediatrics were there to give support to the team, and it was a really wonderful experience to see the entire team. Give them a big hand. Would you like to again quickly introduce your team? So, we are very sorry that most of our team is not here. I mean, we have our sisters taking care of a baby in the ward. And Dr. Arun is stuck up with this child attending his board exam.
So very, very sorry. So it's a big surprise for us. We thought we didn't do much justice last time when we did the first Karkandhu as a newborn team. But thank you. It is a big surprise, and so I'm Dr. Vignesh. I'm the associate consultant. I'm Deborah Morrison. I'm a newborn staff. I'm Dr. Vishnu Priya, periodic registrar. I'm Deepa Neta. I'm newborn staff. So we do have other registrars, Dr. Shweta, Dr. Jagadish, Dr. Durga, and our in-charge sister, Kanmani sister, Arun Kumar sir. So we wish we had all of them here. Thank you so much for recognizing us. We hope to. Dr. Kalpana and Dr. Radhakrishna. I'd like to invite Dr. Tilaka to join Lakshmi. The second position with 122 points is Communicate to Care, building bridges between SOAP and ISBAR. Come on. Team communication, onto the stage. No communication with communication. There. No one else from the team is present today? Looks like they are really busy communicating in the ward. Selvi. She is the one who's been training them on communication. Actually, Dr. Basmani leaked out the first prize. Surprise winner, because I again, like Vignesh, when your team does, you think you've not done well, and they were not the top for any of the three judges, but when the totals came out, the surprise winner with 124 points is the episode on celebrating the people behind the screen. World Anesthesia Day. Anesthesia team onto the stage. Munsami, Vanga. I thought I will be accused of I checked 2 times, 3 times. Okay, come. யாரெல்லாம் அந்த எபிசோட்ல இருந்தீங்களோ எல்லாரும் வாங்க ஸ்டேஜ்க்கு. ஆமா முன்னாடி சொல்லு. கம். இல்ல யாருதுலயும் டாப் இல்லாத டோட்டல்ல டாப் ஆயிடுச்சு. வாங்க. கம். Move. So, Mr. Munusamy, our theatre assistant, was the patient. Dr. Sendil was the consultant anesthetist for the. Dr. Sanjana was the duty anesthetist. Nurse or surgeon? He was Adi, our OT nurse, was the ER nurse. He was the circulating nurse in the Dr. Mohan Rao's left. I actually pestered him to come and stay because I couldn't tell him that you are going to get the prize, but I tried my best to make him stay, but he's disappeared. So he did his own role, OT technician, and Mushtaq, you were scrub nurse. Whatever. So this was the whole team, and 2 of our other anesthetists are no longer in the organization. They were also part of the team. So please give a big hand to anesthesia teams. So we are truly celebrating the people behind the screen. I request Dr. Basmani and Dr. Soman Kalyan to come and give that. Looks like a season of good news for us in anesthesia. Just yesterday, Dr. Revati, our Deputy Medical Superintendent, told me that we have received approval for DNB in anesthesia for 2 primary seats and 1 secondary seat. So we need the support of all of you who have supported Karkandhu to support our postgraduates even when they join, and we'll be looking forward to each one of you to help us. And it is going to be interdisciplinary. It will not be just anesthetists teaching anesthetists. It will be everyone from the nurse to the technician to the physician assistant to everyone. We will be involving you also in the curriculum.
So on that note, we are coming to an end. So I would request our CNO, Lieutenant Colonel Nimra, to propose the vote of thanks. And Suman, a few words. So today your lunch boxes are courtesy Suman's contact. So a few words, Suman. He joined Karkandhu midway, like by the time we had, I think, got some acceleration, right? Yeah. I didn't prepare a speech. So one thing I wanted to add to all that has been discussed here. So so what I feel is the most different thing in Karkandhu, because I've been to multiple hospitals. At one time I was consulted, honestly, Sir was telling it's the initiative like this was not there in India. I've been to 12, at one time I was practicing in 12 countries, and nowhere else I found this. To be honest, it's not only India, nowhere else. What I found different in Karkandhu is not learning together, it's not interdisciplinary. We have so much interdisciplinary meetings. What was different was fun, yeah? Fun part. We have role plays, we did press meet. So all this fun part, that's why we come. Otherwise we won't come, we'll sit in our OPD. So this fun part was the total extra thing that I really want to honestly thank my dear brother Dr. Patta. Ramar illanal Lakshmanara. And the entire team for doing this. This will go on forever. It's not a meeting. It's not a Tuesday thing. It's a legacy. This Karkandhu. So this legacy will go on forever. I know. So we will be talking. Each of us present here will be talking about this proudly to our relatives, to someone even after 30 years, 40 years. So that's called a legacy. So this will go on. I wish you all the best for this to continue. Happy to sponsor. If I could start a vote of thanks, I would like to call Reena to give a token of appreciation to Dr. Suman. I would like to call upon Bayanmati to give a token of appreciation to none other than Dr. Vidya Madam, who is a key person behind this whole event. This will be one of my most cherished. Dear all, warm greetings to everybody here. It's indeed a great pleasure and honor to propose vote of thanks on this milestone of Karkandhu, crossing 50th episode without any interruption. When I reflect on this beautiful journey, I remember these words. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. This is the Karkandhu is a true living example of these 3 lines. A small beginning, a noble dream, hands joined together, a stronger team. 50 episodes of learning, weeks of learning, service and care, growing with compassion and always aware. This is what Karkandhu reflects on all of us. I watched a simple yet powerful initiative of teaching the nurses by consultant class. We started this very small initiative, spark of something. It became such a shared learning. Great learning of every week. In fact, like they said, many people spoken, they look forward to Karkandhu. They look forward when the 1 o'clock will come, Karkandhu will come. That has become, I always believe voluntary people are always the best performers. When you want to come learn voluntarily, you learn best. That's what Karkandhu has proved, that there's no force, people come forward and learn, and they remember forever because this is taught on their own terms. Okay. And next, to talk about this, I think the real brainchild is Dr. Patta sir and Vidya madam and the team. So my heartfelt thanks goes to both of them. And also, even like Madam has said, even after leaving this, the passion for learning is so great. He's still supporting us with e-posters, arranging for YouTube videos. That shows that his love for learning is boundless. There's no question of my hospital, your hospital, you should do good, nothing. He feels that medical fraternity, nursing fraternity should do always better. I strongly believe the person who believes in nursing team performs the best. And I'm happy that Dr. Patta has so much of faith in us. Thanks a lot. So it really means a lot to us. Karkandhu is, okay, fine. Even though Dr. Patta sir is physically, I told this thing, not present, he is doing a lot of things for us. And I thank Vignesh for continuously coming and taking videos and presenting it and making sure that they are
there is a repository for future learning also. Not that only we learn here, people who cannot come also can go on this and learn, also replicate if they want in the own organization. I extend my warm thanks to all of our chief guests and also the special invitees, Dr. Jayasri Gajaraj, Dr. Tilaka, Dr. Basamani sir, Dr. Akila, who is not present here. I'm happy to send a note. And Dr. Lakshmi Sridhar for a wonderful speech, and I'm happy that you also could participate in medical thing and give a judgment. That's great. And on blessings occasion, really your presence means a lot to all of us. It encourages more and more to do a lot of good things. Thank you so much for being here. And our deep appreciation goes to management for the constant support for this program. To all our consultants, HODs, trainers, coordinators, past and present, many people left. I thank them also as well who was not with us, who has given a lot of learning to us. And thank you for building the program brick by brick. They are the main person who made the program. And your learner also are their teachers also. Something great. You have a role change. But sometimes you are a teacher, sometimes you are a learner. That makes very enterprising and more interesting. And you have not only shared the knowledge, but also strengthen the teamwork in the patient care. Special thanks to my educator, Selvi. I can't find Selvi on Monday and Tuesday at any cost. She is only Karkandhu on Monday and Tuesday. Can only find other days for my work. I'm happy that she is so passionate, so it continues. That's good, something very nice. And a special word of thanks to Dr. Suman Kalyan, who's always been our treasurer. He has been supporting us a lot. Thank you so much. Sincere thanks to INTA's team, who has sponsored the whole entire event. And special thanks to Mr. Vignesh Etwal already for making such a wonderful poster, 50, it's not a joke. Also, he has taken all the videos and presenting it to Dr. Sir. And I thank the organizing committee, volunteers, and everyone working silently behind the scenes. Today's success belongs to you. As we celebrate 50th episode, let us remember this is not the destination, it is only a milestone. May Karkandhu continue to inspire learning, unity, and excellence for many more years to come. Let us move forward together, learning together, growing together, and serving together for better. Thank you once and all. Jai Hind. I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I just wanted to say again that the butterflies that you are wearing were made by Gunasundari, our new joinee. And if those who are from Malla, if you see that the auditorium looks refurbished, it's completely thanks to the housekeeping department. Overnight they kind of beautified the place, and thank all the nurses and other people who joined to make the posters. I don't think you can have a better decoration than the creative work done by you. So thank you to the diet team, to the housekeeping team, to the maintenance team, and all the in charges of all the boards who really took time to make sure that everything went like clockwork. Thank you, everybody.